It's a strange feeling, isn't it? You look around and you see people who clearly struggled back in school, people who had to sweat and grind just to squeeze out decent grades. But today, those exact same people are building successful businesses. They are disciplined, they are execution machines, and they are constantly moving forward. Meanwhile, you feel completely frozen. You feel like the smartest person in the room, but you are making the absolute least amount of progress. It feels incredibly unfair. It feels like you have a massive, high-performance supercar engine idling inside your chest, but the actual wheels just won't turn. You keep slamming on the gas, the engine roars, but you stay exactly where you are. This is the hidden psychology behind brilliant people who can't seem to win in the real world. And once you finally see this pattern, you can never unsee it. There's a brutal truth that nobody wants to talk about, and it is a very bitter pill to swallow. Your high intelligence is not just failing to guarantee your success, it might actually be the primary thing holding you back. You aren't failing in spite of how smart you are. You might be failing precisely because of it. We are going to deconstruct the exact mechanics of this invisible cage and look at how you can finally break the locks. The first massive trap comes down to what we were taught being smart actually means. Think back to when you were young. When a school assignment or a puzzle came easily to you, adults praised your identity. They said, "Wow, you are so smart." They didn't praise your effort. They praised your raw coding. You got addicted to a very specific, effortless dopamine hit. You looked at a problem, solved it in seconds, and got an immediate burst of pride. But this creates an incredibly fragile ego under the surface. You became entirely dependent on being the person who just gets it without trying. The danger hits when you grow up. Real-world problems are messy, chaotic, and completely unorganized. They don't have a neat answer key at the back of the book, and they definitely don't solve themselves in 5 minutes. When you finally hit a massive wall, when you actually have to struggle to master a new skill, or when your first business idea completely tanks, it doesn't just feel like a failure. It feels like a lethal blow to your identity. Because to your subconscious mind, struggling means you aren't a genius anymore. This triggers a rigid, fixed mindset. You begin to view your intelligence like a binary light switch. It's either completely on or completely off. If you have to try incredibly hard, you assume the talent must not be there. Think about a time you sat completely silent in a crucial meeting because you weren't 100% certain of the perfect answer. You chose to say absolutely nothing rather than risk looking wrong. Meanwhile, someone else blurted out a chaotic, half-baked idea, got immediate feedback, adjusted on the fly, and walked away with all the credit. They were busy playing the game while you were frozen, trying to protect a high score that doesn't even exist. You lack the emotional breathing room to feel confused, so you panic, you ghost the project, and you walk away. You tell yourself, "I didn't really try, so I didn't actually fail." You protect the crown of potential while your actual life rusts in place. Your old classmates learned to feel stupid every single day, and that discomfort became their superpower. They know confusion is just step one. You missed out on that inoculation because early on, everything was too easy. The second trap is the endless loop of overthinking. Your intelligence acts like an overpowered supercomputer, simulating every worst-case scenario. When you want to start a project, you don't just think about the first step. Your brain forces you to solve the marketing, the scaling, the legal liabilities, the competitor countermoves, and the global economic forecast all at once. It feels like highly sophisticated strategy, but it is actually just a socially acceptable form of cowardice. It's an advanced escape mechanism to avoid taking a real risk. Imagine a grandmaster who can see 20 moves ahead on the chessboard. It looks brilliant, but if they refuse to ever physically move a piece because they are waiting for a sequence with absolutely zero risk, they lose the match on time. You are losing on time right now. You are treating your life like a risk-free simulation where you can always hit reset, but the real clock is ticking down in seconds. The people who are succeeding out there aren't smarter than you, they are just moving. They are naive enough to jump in before they have all the answers. They don't know enough to be terrified, so they just start walking. They stumble, they make ridiculous mistakes, they look completely foolish, but they gain real-world data. Meanwhile, you are standing completely still, designing a flawless 10-year master plan for a business that will never actually launch. You're using your massive intellect to build a fortress of endless research, hoping to find a path that guarantees absolute safety. But that path is an illusion. Your heavy thinking is entirely worthless without simple, messy action. Your hyper-tuned vehicle needs a driver who will actually steer through the mud, not just a mechanic who likes to stare at the blueprints. German version, Part 1. Deutsche Alltagssprache ist schon ein seltsames Gefühl, oder? Du schaust dich und siehst Leute, die in der Schule echt zu kämpfen hatten. Leute, die sich den Hintern aufreißen mussten, um überhaupt halbwegs gute Noten zu kriegen. Und heute? Genau diese Leute bauen erfolgreiche Unternehmen auf. Sie sind super diszipliniert, ziehen ihr Ding durch und kommen verdammt schnell voran. Und du? Du fühlst dich komplett blockiert. Du hast das Gefühl, der Klügste im Raum zu sein, aber du machst einfach überhaupt keine Fortschritte. Das fühlt sich extrem ungerecht an.
Als hättest du den Motor von einem dicken Sportwagen in der Brust. Aber die Räder drehen sich einfach nicht. Du trittst das Gaspedal voll durch, der Motor heult auf, aber du bewegst dich keinen Zentimeter. Das ist die Psychologie hinter intelligenten Menschen, die im echten Leben einfach nicht vorankommen. Und wenn man dieses Muster erst einmal durchschaut hat, sieht man es überall. Es gibt da eine harte Wahrheit, über die niemand redet, und sie ist echt schwer zu schlucken. Deine hohe Intelligenz sorgt nicht nur nicht für deinen Erfolg, sie ist vielleicht genau der Grund, warum du dir selbst im Weg stehst. Du scheiterst nicht, obwohl du so klug bist. Du scheiterst vielleicht genau, weil du es bist. Wir schauen uns jetzt genau an, wie dieser unsichtbare Käfig funktioniert und wie du da endlich ausbrichst. Das erste große Problem liegt darin, wie wir gelernt haben, was klug sein überhaupt bedeutet. Denk mal an deine Kindheit zurück. Wenn dir eine Aufgabe oder ein Rätsel total leicht gefallen ist, haben dich alle dafür gelobt, wer du bist. Sie haben gesagt, Mensch, du bist aber schlau. Sie haben nicht deine Mühe gelobt, sondern dein Talent. Dadurch hast du dich an ein ganz bestimmtes Gefühl gewöhnt, Problem kurz angeschaut, sofort kapiert und zack, direkt ein fettes Erfolgserlebnis. Das Problem dabei? Es baut ein extrem zerbrechliches Ego auf. Du hast deine ganze Identität darauf aufgebaut, der Typ zu sein, der alles sofort checkt, ohne sich anzustrengen. Gefährlich wird es dann, wenn du erwachsen bist. Die Probleme im echten Leben sind nämlich chaotisch, unübersichtlich und nervig. Es gibt keine perfekte Lösung hinten im Buch und sie erledigen sich erst recht nicht in 5 Minuten. Wenn du dann plötzlich vor einer Wand stehst, wenn du dich für eine neue Fähigkeit richtig quälen musst oder dein erstes Projekt komplett vor die Hunde geht, fühlt sich das an wie ein Tiefschlag. Weil dein Unterbewusstsein sofort denkt, wenn ich mich anstrengen muss, bin ich wohl doch nicht so genial. Du rutschst in ein starres Denkmuster ab. Du denkst, Intelligenz funktioniert wie ein Lichtschalter, entweder an oder aus. Wenn du dich anstrengen musst, glaubst du, dein Talent ist weg. Denk mal an Situationen, in denen du in einem Meeting saßest und den Mund nicht aufgemacht hast, weil du dir mit der Antwort nicht zu 100% sicher warst. Du hast lieber geschwiegen, als zu riskieren, falsch zu liegen. Währenddessen hat der Kollege neben dir irgendeine unausgegorene Idee in den Raum geworfen, wurde korrigiert, hat sich angepasst und am Ende das Lob kassiert. Er hat das Spiel gespielt, während du versucht hast, einen Highscore zu verteidigen, den es gar nicht gibt. Dir fehlt einfach der emotionale Raum, um dich mal kurz planlos zu fühlen. Also kriegst du Panik, lässt das Projekt fallen und schreibst die Sache ab. Du redest dir ein, ich habe es ja nicht richtig versucht, also bin ich auch nicht gescheitert. Du beschützt dein großes Potenzial, während dein echtes Leben einrostet. Deine alten Mitschüler mussten sich früher jeden Tag dumm vorkommen. Und genau das wurde zu ihrer Superkraft. Sie wissen, dass Planlosigkeit einfach der erste Schritt ist. Du hast das nie gelernt, weil dir früher alles geschenkt wurde. Das zweite Problem ist das ewige Overthinking. Dein Kopf funktioniert wie ein Hochleistungsrechner, der jedes noch so kleine Risiko durchspielt. Wenn du eine Idee hast, denkst du nicht nur an den nächsten Schritt. Dein Gehirn zwingt dich dazu, sofort das Marketing, die Skalierung, die rechtlichen Risiken, die Konkurrenz und die nächste Wirtschaftskrise auf einmal zu lösen. Das fühlt sich dann an wie kluge Strategie, aber eigentlich ist es nur eine feige Ausrede, um kein echtes Risiko einzugehen. Stell dir einen Schachgroßmeister vor, der 20 Züge im Voraus sieht. Klingt super. Aber wenn er niemals eine Figur anfasst, weil er auf den perfekten Zug wartet, der null Risiko hat, verliert er das Spiel durch Zeitablauf. Und genauso, the third massive barrier holding you back is something highly intelligent people rarely recognize, an absolute addiction to novelty. Because your mind operates at a rapid pace, you crave constant stimulation. You need your brain to be buzzing with new systems to unlock. When you launch a fresh project, pick up a new skill, or enter a new environment, it feels incredible. You are figuring out the rules, connecting the dots, and absorbing data like a sponge. Your brain is lighting up with dopamine because everything is fresh and exciting. You fall completely in love with the honeymoon phase of learning. But here is the brutal reality of the real world. Every single venture that is actually worth building eventually stops being new. Every successful business, every high-income skill, and every great relationship inevitably hits a point where the novelty completely evaporates. It stops being an intellectual puzzle, and it becomes a repetitive grind. It becomes intensely boring. It is the exact difference between falling in love and staying married. Anyone can fall in love. It's an effortless, chemical high. But staying married means showing up to do the dishes, managing the finances, and navigating the difficult, unsexy conversations day after day. You are deeply in love with the fantasy of success, but you absolutely detest the marriage of doing the actual daily work. The moment a project demands that you do the exact same simple task for the 20th time, like tweaking a tedious spreadsheet or making cold outreach calls, your brain checks out. Your intelligence plays a clever trick on you. You tell yourself, all right, I understand how this works now. I could totally maximize this if I really wanted to. And then you drop it. You abandon the project and chase the next shiny, brilliant idea. You have become a person who starts 50 different races but refuses to cross a single finish line.
You are walking through a massive graveyard of half-finished projects, incomplete courses, and abandoned drafts. You aren't addicted to building something real. You are just addicted to the initial high of figuring it out. The deepest secret to elite success is that it is almost always found in the incredibly boring. Mundane work that happens after the initial excitement completely dies down. That boring work is the gatekeeper. Because you are highly intelligent, you subconsciously believe you are above the grind. You assume repetition is only for people who didn't understand the concept the first time around. But repetition isn't about understanding. It's about making execution automatic. Right now you possess a massive library of surface-level knowledge, but you lack true, impactful mastery in anything. So if you find yourself trapped by the fear of looking like a beginner, the paralysis of overthinking, and this relentless craving for novelty, how do you break out of this invisible prison? You don't need to suppress your intelligence. You just need to redirect your mind toward execution rather than safety. First, you must force yourself to enter what we call the fool phase. You have to give yourself explicit permission to be completely terrible at things. When you start something new, don't try to optimize it perfectly from day one. Look at yourself in the mirror and say, I'm going to execute this horribly, and that is exactly the plan. Detach your entire sense of self-worth from the immediate outcome. Your immediate objective is not to show off your genius. It is to simply absorb the shock of being a raw beginner again. You have to become completely comfortable with looking ridiculous in front of other people. When you first learned to ride a bicycle as a child, you wobbled, you crashed, and you looked silly. But you didn't quit out of embarrassment because your ego wasn't tied up in being a natural-born cyclist. You just got back on. You need to reclaim that childhood resilience. Second, you need to live by the do it badly rule to destroy your analysis paralysis. If you are stuck overthinking a project, intentionally force yourself to create an imperfect, messy version of it right now. Write the absolute worst first draft you can possibly type. Record a terrible low-quality video on your phone without editing. Launch a landing page with a design that makes you cringe. Think about two people who want to get into peak physical shape. The first person spends 3 months studying biomechanics, programming the absolute perfect routine, and buying the best gear, but never actually lifts a weight. The second person knows absolutely nothing, but they walk into the gym today and start lifting heavy objects with terrible form. 6 months later, the second person is visibly stronger, while the first person is still sitting at their desk reading articles. You do not need a flawless plan to start. You cannot steer a vehicle that is completely parked. You must get the car moving first, and then you can use your powerful brain to calibrate the trajectory along the way. Focus entirely on feedback velocity, the exact amount of time it takes to move an idea out of your skull and turn it into a messy, real-world result. Shorten that loop relentlessly. Third, you have to starve the part of your brain that demands constant novelty. The exact moment you feel that deep, painful itch to quit a project because the initial excitement has died down, you must recognize it for what it truly is. It is not a sign that the project is bad. It is the ultimate psychological barrier that separates ordinary dreamers from highly successful executioners. You must commit to a strict period of monotony. Force a rule upon yourself. I am legally banned from purchasing a new course, opening a new book, or starting a shiny new project until the current one is entirely finished and launched. This forces your brain to register dopamine from completion, rather than just from anticipation. High intelligence is an incredible gift, but left unmanaged, it becomes a devastating psychological anchor. It creates the constant, suffocating anxiety of knowing exactly how much potential you are actively wasting. The world is entirely saturated with brilliant, hyper-educated people sitting on the sidelines, waiting to be discovered or waiting for the perfect moment to move. But the marketplace does not reward your internal potential. It only rewards the value you physically build. Your mind is not a fragile trophy to keep locked behind glass. It is a tool meant to be dragged through the mud, tested and used to construct something real. Stop overanalyzing. Stop mapping out every single step. The absolute only way to waste your genius is to refuse to use it. Go out there right now, take a messy action, and do something brave. German version, Part 2, deutsche Alltagssprache. Das dritte große Problem, das dich bremst, checken schlaue Leute fast nie. Eine absolute Sucht nach Abwechslung und neuen Reizen. Weil dein Kopf so verdammt schnell läuft, brauchst du ständig Input. Dein Gehirn will diesen Kick, wenn es ein neues System durchschaut. Wenn du ein neues Projekt startest, eine neue Fähigkeit lernst oder in ein neues Thema eintauchst, fühlt sich das mega an. Du checkst die Regeln, verbindest die Punkte und saugst alles auf wie ein Schwamm. Dein Gehirn schüttet massenhaft Dopamin aus, weil alles frisch und aufregend ist. Du bist quasi schockverliebt in diese erste Kennenlernphase des Lernens. Aber jetzt kommt die harte Realität. Jedes Projekt, das es wirklich wert ist, aufgebaut zu werden, ist irgendwann nicht mehr neu. Jedes erfolgreiche Business, jede fette Fähigkeit und jede tiefe Beziehung kommt unweigerlich an den Punkt, wo der Reiz des Neuen verfliegt. Es ist plötzlich kein spannendes Rätsel mehr, sondern stumpfe Wiederholung.
Es wird stinklangweilig. Das ist genau der Unterschied zwischen frisch verliebt sein und einer langen Ehe. Frisch verliebt sein kann jeder. Das ist ein billiger hormoneller Rausch. Aber eine Ehe bedeutet, dass man trotzdem den Abwasch macht, die Rechnungen zahlt und die anstrengenden, unsexy Gespräche führt, Tag für Tag. Du bist verliebt in die Vorstellung von Erfolg, aber du hast die harte Arbeit, die man jeden Tag dafür reinstecken muss. In dem Moment, wo ein Projekt von dir verlangt, dass du zum 20. Mal dieselbe simple Aufgabe machst, wie eine Excel-Tabelle zu pflegen oder die 10. E-Mail rauszuschicken, schaltet dein Kopf ab. Deine Intelligenz spielt dir dann einen genialen Streich. Du sagst dir, alles klar, ich habe gecheckt, wie das funktioniert. Ich könnte das total easy durchziehen, wenn ich wirklich wollte. Und schwupps, lässt du es fallen. Du brichst das Projekt ab und rennst der nächsten glänzenden Idee hinterher. Du bist der Typ geworden, der 50 Rennen anfängt, aber kein einziges Mal über die Ziellinie läuft. Du läufst durch einen riesigen Friedhof von halbfertigen Projekten, ungelesenen Kursen und abgebrochenen Texten. Du bist nicht süchtig danach, etwas Echtes aufzubauen. Du bist nur süchtig nach dem ersten Kick beim Verstehen. Das größte Geheimnis von richtig erfolgreichen Leuten ist, dass der Erfolg fast immer in der unfassbar langweiligen, stumpfen Arbeit liegt, die genau dann anfängt, wenn die erste Euphorie komplett tot ist. Diese langweilige Arbeit ist der Türsteher zum Erfolg. Weil du so klug bist, denkst du unterbewusst, du wärst zu gut für diese Routinearbeiten. Du glaubst, Wiederholung ist nur was für Leute, die es beim ersten Mal nicht begriffen haben. Aber bei der Wiederholung geht es nicht ums Verstehen. Es geht darum, dass die Handgriffe im Schlaf sitzen. Im Moment hast du zwar eine riesige Bibliothek an Halbwissen im Kopf, aber du beherrschst nichts davon mit echter, tiefenwirksamer Meisterschaft. Wenn du dich also in diesen 3 Fallen wiederfindest, der Angst, wie ein Anfänger auszusehen, dem ewigen Overthinking und dieser Sucht nach immer neuen Reizen, wie kommst du da raus? Du musst dein